The sun sank low in the sky and the forest grew dark. The children... Боже, что это? Вы это видали? Вы это, блин, видали? Вот он, вот он, вот он! Эй, друзья, всем море привета, всем бугагашечки, Нептун здесь, и это рубрика Инди-ужастики. Сегодня будет игрушка по заявочке от моего спонсора 4 уровня, Screaming, привет тебе. Он предложил поиграть мне в игрушку Midnight Evil, полуночное зло. Видимо, как-то такой перевод. Кстати, эта игра от создателя. Помните, раньше неплохо так нашумел инди-ужастик под названием 1, 2, 3, Slaughter Me Street. Как-то так. Я не силен в произношении, но вы, наверное, все знаете эту игру. Там было 2 части. Вот следующий проект этого разработчика. Давайте поглядим. Play. Игра, друзья, не переведена, поэтому будем понимать все интуитивно. Итак, часики пробили полночь. Уильям Кринкл типа спал. Спал нежно в своей кроватке. Видимо, будем за него и играть. Играть будем, видимо, за ребенка. Но сегодня ночью все было как по-другому. Он проснулся от странных звуков, доносящихся из атик. Чердак. Чердак, да. Не подвал, чердак. Вот он идет, и тут какая-то жуткая картина. Что происходит, не понял. Где музыка? Герой идет и думает, а где музыка-то? Зловещее заднеплановое звучание. Он типа шнырял по лесенке, поднимался и кое-что обнаружил. О боже, что же там? Он нашел там сундук, которого там никогда не было прежде. А внутри подозрительная книжка. Да, внутри была всего лишь безобидная книга. Но сегодня его жизнь изменится навсегда. Ну вот разработчик. Нейтан Сандерс представляет нам Midnight Evil. Так, ну, собственно, давайте играть. Я сижу. У меня есть книжка. Так. Знаете, вот первое впечатление похоже немножко на бугимена. Помните, там тоже нужно было сидеть и запирать там всякие открывающиеся двери. И на плакатах куча отсылок. Смотрите, это плакат, отсылочка на Терминатор. Только здесь Герминатор. Шварценеггер. Это, видимо, отсылочка на Назад в будущее. Front to the present. Впереди настоящее. Короче, подарок. Present. Так, дальше Star Wars. Блин, слушайте, прикольно. Отсылочка на охотников за привидениями, только здесь это Toastbusters. То есть охотники за хлебом, да, замечательно. Сабс, челюсти. Ну, отсылочка на челюсти, на самом деле здесь типа пилы. Короче, очень много разных отсылок, это круто. Так. И отсылочки на предыдущие игры разработчиков, смотрите. 1, 2, 3, видите? СМС, это вот на предыдущие игры. Собственно, что нужно здесь делать? Ничего не происходит. Обстановка напрягающая. Long before the first humans stood upright and took their place in the world, there was a beautiful land that was ruled by what many would come to call the Frey. These ancient beings were worshipped. Подождите. These ancient beings were worshipped. То есть, когда мы читаем, некоторый текст закрашивается, да, это, видимо, прогресс. Нам нужно читать, а я тут все клацаю. Наш герой вроде как не может ни фонариком посветить, ни окна или двери запереть. Но очень много разных прикольных фигурок. Наверное, нужно просто читать. Humans were right to be afraid, for there were many different creatures that lived in the darkness, watching us, waiting. Чё это было? Чё-то шандарахнулось, блин. Кот начал орать, блин. Плюха, хватит. Тут страшно как бы это... В игру играю страшно. Где отсюда? Так, там он говорит про какое-то страшное создание, которое живет в темноте и наблюдает. Наблюдает за нами. Тут что-то взорвалось, как будто были упало. Я что-то не вижу. Но это интересно. Давайте читать дальше. Most were harmless enough, amusing themselves by causing mischief and playing pranks on humans that crossed their paths. However, some had more sinister intentions. The Earthling, for example, have developed a liking for the taste of human children. These monsters are small, unnaturally fast. Он любил вкус маленьких детей?
It was an unlucky Это был маленький tragedy for my монстр, people that we очень decided быстрый, to build и our village here, right in the его нельзя было middle of the убить. Earthlings' territory. We have lost so many of our children over this past year. There Мы aren't потеряли enough очень много tears in this детей в world прошлом to году. weep for their loss. Тихо. Короче, мы читаем какой-то страшный рассказ, страшную сказочку про некое создание, которое пожирает и похищает детей. Это, слушайте, это идеально чтиво, да, на ночь? Вот представьте, вы маленький, впечатлительный ребенок, сидите перед сном в кровати, за окном дождь или что там? Да, дождь. То есть обстановка уже страшная. И вы читаете про тварь, которая жрет детей. Я не знаю, у этого пацана стальные яйца, это очевидно. Thankfully, though, my grandmother taught me well in the ways of my druid ancestors. I may not be able to kill the little beasts, but I was able to work out a spell that binds them to this book. I can only hide it and pray that it never falls into the hands of a child. If you are reading this, know that I'm truly sorry for the demons that have now been passed on to you. Opening the book will have awakened them, and I'm sure they will be ravenously hungry. Чего? Я не все понял, но какие-то фрагменты я все-таки понимаю. Тут говорилось о том, что вот с момента, как я взял эту книжку и ее открыл, я пробудил это жуткое создание. И оно, возможно, очень голодное. Вот откуда эти звуки. Я пробудил эту Once the book is opened, you must абразину. read it out loud from beginning to end in order to return them to their magical prison. Be watchful. Так, They я only освободил его attack из if you don't магической see them тюрьмы. coming. Most importantly, once you finish this book, keep it hidden so that no one ever opens it again. Зашибись. WIGS-FM 98.7 Game Talk. Ой-ой-ой. Hello, darkness. My name is Nick Gloom. It's just me tonight. As you guys know, we answer game questions and talk tips and tricks. Well, Nate usually does. I don't really play most of those games. Anyway, let's get to the phones. First caller, you're on the air. Hi, Nick. I'm wondering, how do I beat the final boss in Terminator Destruction? How would I know that? Oh, I don't know. I'm stuck here working for crap money. I still can't afford to buy new Atari games. Would you like me to page Nate? I don't Here's know. the thing. Like I said, I'm working here. I don't usually come on the radio. So, I don't have as much of a bedside manner as Nate does. But it's totally fine. I bought a new OBasic book, which is the programming language for Atari, since I can't afford to buy my own Atari games, and I'm working on my own homebrew game. The pending title is Evil Midnight, where I'm not sure what you're going to have to do yet, but I think it's going to be a horror game, and it's going to be at nighttime, and it's going to be evil. Basically, you would do something all night, and then you would win. It's kind of like working here. I try to keep my head down all night, but Janet asks me to go on the air, and I'm always getting asked to do stuff. The more stuff I get asked to do, the more I get anxious and panic. It's a vicious cycle. Is this some kind of life lesson? I just want to play Terminator. Here's the thing. Так, замечательно. Не совсем все понял, точнее сказать, почти вообще ничего не понял. Хоть бы субтитры, блин, ставили, чтобы я мог их переводить в живом формате. Короче, мне нужно выживать. Парень там про какую-то игру про Терминатора спрашивал у ведущего. Ведущий ему рассказал про другую игру, про Midnight Evil, в которой мы играем. И нам нужно, видимо, читать книжку, чтобы выжить. Кстати, он там говорил, что это про Atari. Это ссылочка, видимо, на Atari, да, на такую приставку. Little Maggie O'Brien was the first. The children had been playing in Hogan's Forest when they all heard a noise. Sensing no danger because there were so many of them, 12 children in all decided to investigate the source of the strange sound. Так, Strange Sound. Вообще, на самом деле, это прикольная задумка-то. Почему нет русского языка? Ну, в самом-то деле. Короче, пока мы будем читать, скорее всего, что-то будет происходить. Нам нужно каким-то макаром себя защищать. Ну, давайте почитаем дальше. As they all searched high and low, they soon realized that Maggie was missing.
Frantically, they began searching for their friend. She was a small girl who loved to play hide and seek. Her big brother Colin... А, блин. Что это? Что с тобой, чувак? Что это было? Ты чё, ты подыхаешь? Ты теряешь сознание, чувак, очнись. Надо с собой, короче, нашатырь носить. Или, не знаю, может, у него астма какая-нибудь. Типа, этот ингалятор нужно с собой носить. Напрягает меня это все это дело. Но я пока жив. Читаем страшные сказочки на ночь. Her big brother Colin insisted that she was probably hiding somewhere, safe and giggling to herself as she watched everyone search for her. The sun sank low in the sky and the forest grew dark. The children... Боже, что это? Вы это видали? Вы это, блин, видали? Вот он, вот он, вот он! Вот эта мерзкая гадина будет меня преследовать? Это вот я его разбудил? Он такой же шерстяной и волосатый, как монстры из первых игр этого разработчика. Типа плюшевые падлы, когтистые зубастые вернулись. А, собственно, дамы и господа, короче, я так понимаю, что на них достаточно просто смотреть, да? The children, frustrated and panicked, ran back to the village Но to нужно alert играть в their наушниках. parents that little Maggie was nowhere to be found. That's when everyone lit torches and spread out through the woods, calling her name. Блин, что это? Хватит там все ронять. Мам! Мам! У меня старший брат смешает играть. Он волосатый и не мылся 3 недели. Он стал зеленым. Забери его, пожалуйста, к себе домой, а? И запри его где-нибудь в комнате. А вдруг он уже схватил мою маму? Какая жесть. Так, ну смотрите, я могу дотянуться до двери. Значит, скорее всего, отсюда кто-то может приходить. Мы это уже видели. Далее есть вот эта дверь. И еще я заметил, что я могу смотреть на окно. Но дальше не могу же поворачивать камеру, так что в окне тоже может кто-то быть. The little girl's mother sobbed desperately as we all inspected every corner of those woods in hopes of finding her. Her brother kept searching, tears streaming down his cheeks. I'm her big brother, He said, rubbing his eyes. I'm supposed to make sure nothing happens to her. It's not your fault, Colin, I assured him. We'll find her soon, and she'll be no worse for the wear. He nodded, forced a smile. Я проверяю, мало ли что. Просто не факт же, что они будут звуки издавать, правильно? He nodded, forced a smile, and we all continued looking. The moment I heard him scream, I knew he had found her. Or rather... Хрена себе. Хрена себе. Он даже так вот, то есть он может появляться вообще где угодно. За коробкой там. Лады, по звукам будем ориентироваться. Or rather, what was left of her, which wasn't much. We were sure it was Maggie because she had worn her favorite hair bow that day. Her father plucked the pink ribbon from the body and fell to his knees, wailing into the darkness. Poor Colin tried to tell us then. He said that she had been covered in what he described as little green men. Вот он. Little Green Man. Да, он зеленый, но я не сказал бы, что это мэн, это не человек. Короче, мы должны дочитать книжку, и только тогда мы сможем прогнать это древнейшее зло, которое было заточено в магической тюрьме. Я понял сюжет. Я Эйнштейн. Ладно, шучу. They were fat and green He stammered. with bright glowing eyes. They were biting off bits of skin and flesh. No one believed the Воу-воу-воу-воу! Хрена? Он уже ближе и ближе все время подходит. Он еще такой звук издает, знаете, царапанет, типа, как мой кот, когда приходит, жрать просит. Такой, знаете, лапкой так трогает меня по бедру. И типа, хозяин, жрать. No one believed the lad. We all attributed the horrible ordeal to a hungry wild animal. Of course, what else could it possibly be? Scooping up what remained of little Maggie, the townsfolk set to work preparing for her funeral. We had no idea the horrors that lay ahead. I thought to myself how strange her wounds looked. I couldn't help but think back to what Colin had said about the little green men. It made me think of the stories my grandmother used to tell me. She said that our druid ancestors spoke of tiny creatures that lived long ago in the swamps and marshes surrounding our lands. The Earthlings, she called them.
There were Так. А ну пошел из моего окна. Все-таки рано или поздно он залез в это гребаное окно. А тут какой-нибудь шахты вентиляции нет случайно наверху? Не, ну шахта где-то должна была... Вон она есть, чуть левее, но я туда не могу повернуть камеру. Возможно, он еще может выглядывать из какого-нибудь шкафчика, из-за коробки, возможно, из-за дверного проема. Вот еще дверь запертая, скорее всего, оттуда. There were 3 tribes, each being their own breed of evil. One tribe, I recall, she said were green and fat. They would lure children away from safety and feast on their flesh. Так, 10 страниц. Царапаешься, ага. Пока что все простенько. We didn't live near any swamps. Surely the boy's mind was playing tricks on him. Besides, the Earthlings weren't real. They couldn't be. Прочитал. Ща улечу, блин. Это типа ночь или как? Я понял, это типа ночь. Прошла. Ну, читать дальше? Или сейчас радио должно что-нибудь нам напевать? Чувак. Ну, он не хочет открывать книжку. Может, я прошел игру? И теперь это уже симулятор просто сидения на диване? Вечерком. В дождливый вечер. Так. А, неужели, блин? Странно, что он раньше не открывал. Глава 2, друзья. Пшел отсюда. Colin kept to himself. Everyone assumed it was because he blamed himself. After his sister had been laid to rest, I came to him to ask him how he was doing. He looked up at me, eyes red from either crying, lack of sleep, or a combination of the two, and said, I really saw them. The little green monsters. My heart ached. Я тоже его видел, чувак. Ты не одинок. I kept telling myself that seeing his little sister in pieces couldn't have been easy for him. He was just in shock. The story... Лезь отсюда. Дайте Оскара кто-нибудь чела, который озвучивал этого зеленого гоблина. The stories of the Earthlings were only told to scare children into doing what they were told. That was all. Так, тихо. Был какой-то звук, был. Где? Где? Не, серьезно, был какой-то звук только что. Ну, если я его просто не увижу где-нибудь, да жесть будет, конечно. The green ones had round bellies and piercing blue eyes. She said they could be heard. Иди. Мелкий зеленый паразит. If you walked deep in the swamp at night. They would laugh and sing as they danced around their tiny campfires, which would appear only as tiny flickering lights through the trees. They were the least. Так и морда глупая у него. Жрать нету, все, чувак. Я все молоко печенье съел, так что обойдешься. The red ones were more temperamental and even faster than their green cousins. They didn't sing or dance around campfires, and their celebrations were a bit more gruesome. They prefer to eat children from the inside out. It was even thought by some that they were only red because they were stained by the blood of their victims. Fiery red, bristle-like hairs sprouted from the tops of their heads, and their glowing yellow eyes seemed cold and calculating. Так, калькулейтинг, блин. Все чисто. Главное, чтобы он где-нибудь наверху не был. Я туда вообще не смотрю. They had white skin and wild, untamed blue hair that flowed out in every direction. И опять. Опять странный звук. Но его нет. И зачем мне светофор наверху? Кто-нибудь в курсе, нет? The most unsettling thing about them was that they had no eyes at all, yet they somehow were the most keen and efficient killers of the three. Grandmother's...
Grandmother said that their long, wiry hair could Не somehow sense the пройдешь, presence and нельзя. locations of children. Может, ты хочешь мои грязные носки своровать? There were some things Как вы that думаете? all three tribes had in common. Earthlings preferred to eat after midnight and would only attack if the child didn't make direct eye contact with them. I reassured my... Так. Опять новый звук какой-то. По-моему, здесь иногда бывают просто звуки рандомные, да? Которые вообще никак не влияют на геймплей. Ну, просто так подпугивают немножечко. А есть важные звуки. Вот, например, да? Реально какой-то домовой. Да блин! Что это опять? Все сваливается. К чертям все разваливается. У меня дом разваливается, да? Мне аж поплохело. They came back 2 days later, carrying the carcass of a large wolf. The whole village breathed a sigh of relief, and a big celebration was held. Так, пошел. Вот теперь он был реально близко. The only one besides myself that remained anxious was Colin. Looking at his face that night, I knew that he believed the creatures that killed Maggie were still out there, waiting. He was right. Так, дочитали. Очередную главу. WIGS-FM 98.7 Game Talk. Hello, darkness. Welcome to the top of the hour. Again, I'm your host, Nick Gloom, filling in for Nate tonight. That was an interesting hour, I must say. I don't know, Janet, I feel like these kids don't like me. Hey, Janet, do you like me? And she's walking away, folks. Anyway, caller, you're on the air. Hey, Nick, just calling in, wanted to say that you suck. I just had a feeling that that was coming. I feel like I'm not as approachable as Nate is. Oh yeah, so anyway, I forgot there's a sponsor slot I was supposed to fill last hour. This one goes out to all you greasy, pizza-faced listeners. Are you tired of popping pimples? Ew, gross. Do some zits appear over and over and you have to keep popping them? Gross. Kind of like that popular video game, Mole Whacker? From the creators of Simple Pimple comes the revolutionary cream, Pimple Buster. The all-in-one, scientifically formulated pimple-destroying cream. Call 155-PIM-PLES. But hurry before supplies run out. That's 155-PIMPLES. You know, Janet, I think Evil Midnight could use some Mole Whacker inspiration. Something to keep the player on their toes. Or at least that last prank caller could drink some of that Pimple Buster. I don't know what it is. Фу, неужели? Болтовня закончилась. Ну, давайте читать дальше. The next day, Maggie's mother visited her daughter's grave, discovering something that was more than a little strange. The earth on the grave was disturbed, as if something had clawed its way out. Вот знаете, эта игра, в нее реально прикольно именно играть. Но смотреть, наверное, ее не так прикольно, потому что, ну, типа, тут даже нет возможности комментировать что-то. Главный герой читает, я могу комментировать только «А ну, пошел прочь». И все. Вот не хватает, знаете, не хватает, чтобы прям можно было бегать с фонариком. Как вот в той игре 1, 2, 3 Слауг Терми Стрит. Это было бы угарно. Ну, пошел отсюда. Мелкий гоблин. Давайте, мне уже реально не терпится узнать, что будет дальше. Мы должны прожить. Мы должны дочитать до финала и прогнать это жуткое создание. The atmosphere became even more tense and uncomfortable. I insisted on inspecting Jacob's remains myself just to reassure myself that there was nothing
hiding inside. Colin approached me afterwards, asking what I was looking for. I told him it was nothing, but he knew better. Ага. Он просто возникает из You воздуха. believe me about the monsters, don't you? His young face was determined as he spoke. You're the only one that doesn't look at me like I'm crazy. I swallowed hard, started to deny it, but the words caught in my throat, and Ну, as типа, much as какой-то I пацан tried, I видел couldn't этого lie. зеленого, но ему никто не верит, да? I put my hands on his shoulders. Блин. Вот знаете, чего не хватает в этой игре, помимо всего прочего? Чтобы был какой-то интерактив, то есть вот эти звуки, окей, это прикольно, но было бы здорово, если бы что-то там падало, там, не знаю. Помните, как в Бугимене? То игрушка упадет, то окно хлопнет, то еще что-нибудь. О! Вау! Охренеть! Ого! Ого! Вот это уже прикольно! Вот это уже круто! То есть он здесь не один, зеленый выродок здесь не один. Тут еще какой-то другого цвета пошел. Гоблин маленький, оранжевый какой-то. Или это он перекрасился? Офигеть. 4 раза вылезает. Так, ну того 4 раза нужно прогонять. Зеленого 1 раз хватает. Just then a twig snapped under my foot, and they all stopped what they were doing and looked right at me. That's when I screamed, and they scattered. Тихо, пацаны. У нас тут очень большая компания. Это уже стало интереснее, да. Вот теперь стало реально интереснее. Пошел прочь. Не мешай мне. Having just lost his sister and now his friend. No one had believed him when he tried to tell us before. It couldn't have. Ну прикольно, что он хотя бы озвучивает все это дело. Где он еще? Где? Только 2 раза прогнал, ладно? It couldn't have been easy, but he opened up to me. I felt it only right that I tell him what I knew. We sat together by the bonfire late into the night, and I told him all the old stories. Unfortunately, the one thing that my grandmother hadn't mentioned was how to get rid of them. Looking into the flames, I got an idea. I knew that most unholy creatures were repelled by fire. Я уже научился на это не обращать внимания. Folded his arms. We would just have to test what happens to an earthling when it's on fire. Чё, дочитали? О, вон снизу, смотрите. Опять же, игрушечки, это, по-моему, отсылочка на предыдущих монстров из предыдущих игр этого разработчика. Продолжаем, друзья. 4 глава. But I begged him to keep it a secret. If anyone knew that my... Ого. Чёрт, я не ожидал такого. Вот такого адреналина реально не хватало. Так, кого из них нужно прогонять в первую очередь, непонятно. Ну давайте. Colin wanted to tell his friends about the Earthlings, but I begged him to keep it a secret. If anyone knew that my grandmother had passed down her druidic teachings, it would only take one person to scream "witch," and I would be as good as dead. Того оранжевого нужно, по-моему, в первую очередь. Этого зеленого я вообще не услышал. Чё за дела? Не понял. Так, тихо, пацаны, погнали. Нормально. Идем дальше. He lowered his gaze and braced himself. Sure enough, one of them leapt from his bookshelf and sank its teeth into the flesh of his arm. Так кто? Уйди, зеленый. He screamed and unstopped the bottle, emptying the contents over the green Earthling. It tore a tiny round chunk from his arm and gulped it down just as А ведь вот Colin сидел stuck his реально, handle right into этот its рассказ face. составлял. Чисто для игры. It lit up like a torch and made a horrific high-pitched scream as it ran around the room trying to put itself out. The curtain... Так, тихо, пацаны. Нормально. Ну, пошел отсюда.
Маленький The головастик. curtains caught fire as four Хоть бы more подстриглись, Earthlings елки-палки, sprung или out from their hiding причесались. places. Colin ran outside, screaming and Прически cradling у вас his такие blood-soaked arm. себе. His parents soon joined him outside in a panic, trying to figure out what had happened. Just then, a tiny fireball came Да racing читайте through the быстрее, чувак, doorway не делай and такие паузы. zigzagged towards the woods. I grabbed an empty glass jar from my cupboard and ran after it. The jar made a thunk sound as it landed over the flaming Earthling, and the fire quickly went out. To my horror, this thing wasn't dead. It Боже. didn't even look like it was Нормально, dying. нормально живем, Though друзья. black and Сейчас chum затащим. being set ablaze, it was just as spunky as ever. Ты угораешь? Ладно. I quickly scooped up the Это jar последние and две screwed the странички, lid on. по-моему. As I made my way back, some of the Okay. villagers were trying to put out the fire inside the house, and others were tending to Colin's arm, telling him that it must have been a rat. "I've never seen a rat quite like this," I shouted, and held the jar up high so everyone could see. The instant they all looked in my direction, their jaws dropped open, and Colin's face lit up for the first time since he'd lost his sister. Да блин. А это что такое? Дата. Я что-то взял. Пацаны, я что-то, короче, нашел. Какую-то безделушку. Зелененькую. He knew Ладно. everyone finally saw that he had been telling the truth all along, and they all felt terribly ashamed for not believing him in the first place. Unfortunately, the joy of this small victory was short-lived. For over the next 3 days, А we может, tried еще every что-нибудь method we подкинете could мне? think of to kill the little wretch, but no matter what horrific thing we did, it wouldn't die. Та-дам! Ну что, опять-то непонятное радио. IGS-FM 98.7 Game Talk. Hello, darkness. I'm your host, Nick Gloom, in for Nate tonight as we dive deep into Game Talk. Sorry about those technical issues we experienced last hour. I think Janet might have fallen asleep. For those of you that missed it, we were having an interesting discussion about game difficulty and learning curves. You know, Nate likes Dragons and Dungeons, but apparently I'm dumb for thinking it's too difficult. Apparently, kids can play it. So what do I know? Kinda like my work in progress, Evil Midnight, which, as I mentioned earlier, if you weren't around, is going to be more of a horror game. I'm not really sure, but I would imagine in a game like that, confusing the player could be an evil tactic. Something like grooming them up to expect one thing and then yank the rug out, so to speak. Anyway, I'm rambling. Hello, caller, you're on Game Talk. Must have lost him. Hello, caller, you're on Game Talk. О, это наши Very ребята funny, guys. дозвонились. Caller, you're on Game Talk. Так, наши монстры дозвонились до радио ведущего. Так, 5 глава, погнали. First, we tried drowning it. We even О, у нас тут новый какой-то появился, подожди, белый. А что он должен делать? We even had the priest bring us holy water when water from the well didn't work. Как он нападает? We cut off Понятно. Что это было? Что это был за звук? Мне это не понравилось. We cut off its head, but as soon as we snipped its neck, the head grew a new body, and the body grew a new head. Then we had 2 angry Earthlings in jars. It was immune to every. It was immune to every kind of poison that we knew of. It could heal quickly. Что это? Опять какие-то новые звуки, блин. И нашего героя прям штормит из-за этого всего. Ну, видимо, напряжение, It could heal нервное quickly from напряжение. any cuts it sustained. We even tried squashing it flat, but it would just puff back up in a matter of a few minutes.
Здрасте. Глупый зеленый человечек. By this point, the Волосатый Earthlings had infested челобречик. every corner of the village. Parents had to stand guard over their sleeping children. Between the stroke of midnight and the first light of dawn, they became absolutely ravenous. Так, я еще вот носа почаще заглядывать. Мало ли какую-нибудь найду It там appeared that светящуюся there was зеленую nothing else we штучку. could do. As much as I hated the thought of disturbing my grandmother, I knew that she was the only one that might be able to give me any insight as to how I could get rid of them. Ладно. I asked Зеленый не такой Colin to meet страшный. me in secret at her grave. Он только по одному I разу brought приходит. grandmother's old spirit board with me, which had every letter of the alphabet on it. Colin Да блин. and I placed a small glass cup upside down in the center of the board and waited. The idea was that her spirit would guide the cup to the letters, and in doing so, spell out a message to me. Grandmother, I spoke aloud. Окей. То есть пока я смотрю, скорее всего, они не появятся, да? Они всегда приходят, когда я читаю. Ну ладно. I really need your help. Speak to us. Your magic is the only thing that can save these children. We waited, but we were met with only silence. Да, все-таки пришли. Козлята маленькие. Please, Теперь их grandmother, трое. I pleaded. I don't know what to do. I would do anything to save these children, anything. Just tell me what to do, please. Так, что делать? Книжку читать. Книжка — это лучший помощник для ребенка. I begged her to answer me, but the glass didn't move and no answer would come from the spirit board that night. As we snuck back to the village, we were greeted with the news of 3 more deaths. Здрасте. Привет, дружище. The widow Adams had fallen asleep guarding Меня her так 3 просто не little взять ones. и не сломить. She always worked. Наверное. Да блин! А чё там был только один звук? А их двое появилось? Это нечестно. She always worked so hard, toiling in the fields from dawn until dusk, to make sure her family was fed. After she lost her husband to sickness, she was the only caretaker for her children. Now they were... А блин! Че, я двух одновременно прогнал, да? Прикольно Now получилось. they were gone too, and she was truly alone. As I lay in my bed crying, I felt responsible for what was happening. I hadn't paid much attention as a child when my grandmother tried to teach me the old ways. If I had been a better student, I could have spared my people so much misery and death. Eventually, I drifted off to sleep. It was only then that my grandmother finally came to me in a dream and told me what I must do if I wanted to rid the village of the Earthlings once and for all. But their imprisonment would come at a terrible price. Это что, 5-я глава так завершилась? Она разве не последняя? Черт, я думал, что типа как по стандарту 5 тип ночей. Ой-ой-ой-ой, 6. Глава 6. Потопали, что ли? Да блин. I found myself walking Сколько through the всего? dark forest. The damp Я надеюсь, что их тут не, к примеру, 20, а то я охренею так сидеть. The damp earth under my bare feet felt cool and mossy. In the distance, I could hear drums. Да, The конечно. bright light was А вот это вот уже не смешно было. shining through the trees. I continued Не дыши, чувак. cautiously, unsure of what to expect when I entered the clearing. As I came closer, I could see people dancing around the fire. A beautiful woman stood with her hands Зелёный. outstretched towards the sky. Плесенью покрывшийся. It took a moment before I recognized her. Grandmother? Is that you? Hello, dear. I heard your call, but I could not come to you. I had to wait until you fell asleep to bring you here. What is this place? I asked, looking around. This is where all of our people go when their time on Earth ends. Так, тут как-то, кстати, темнее стало. Понятно, почему у меня не работает свеча. Can I stay here with you?
No, my darling. I'm afraid Свеча не you работает, и can't. это плохо. I could see Стало the sorrow in темнее. her eyes as she put a sympathetic hand on my cheek. In Листай fact, дальше. if you really mean to imprison all the Earthlings, you will never be allowed to take your place here. My heart sank like a stone. Что это было? Это здесь? Или это просто стандартный рандомный звук, ладно? My heart sank like a stone. What do you Пошел отсюда. What do you mean? Мое окно, не заглядывай сюда. If you wish to Грёбаный trap them, сталкер. your immortal soul will be lost forever. Do you understand? I bit my lip as I thought of Maggie, Jacob, and the 3 Adams children. I couldn't even imagine the horror they must have felt during their final moments. Then I pictured Colin and the other children of the village. I simply... Да, блин! Вот это меня бесит! Когда звук один, а проходит двое, и типа ты не знаешь, вроде одного прогнал, успокаиваешься, а там второй еще, оказывается, был в этот момент где-то в другой стороне. Это подстава, блин. Ну, пошли отсюда, пошли, блин. Одолели гребаные мышкара. My grandmother's expression grew Спать dark as мешает. she described the ingredients to 2 potions. Then she explained the details of the spell I would have to perform to trap them within a cursed tome forever. Окей, зелья какие-то. As she spoke, I could feel my blood run cold, and a horrible chill spread through my entire body. My throat became so dry that I could hardly speak. I can't, I managed to say. No, I can't do this. Ты, Акен Дудас. Ты давай это, работай, блин. Ты должен остановить древнее зло. Так что не ной и давай работать. 2 зелья гребаные. I stumbled backwards, feeling sick to my stomach. You must. If you don't finish every step exactly as I say, the Earthlings will never stop. I fell to my knees and put my hands over my face. Please. Так, пацаны, тихо. Опять у нас грандиозное нападение. Please. Я отбился. There must be another way. I don't make the rules, my dear. I can only tell you the way things are. I sobbed pitifully, and my grandmother knelt down, putting her arms around me and holding me close. The right thing to do is rarely the easiest. Be strong. She whispered as I woke. Be strong. As soon as I opened my eyes, I began to question the dream. Did my grandmother's spirit really visit me, or was it just my anxious mind playing tricks on me? Так, бабка у него, короче, привиделась. Ого, I ребята. had to cast Круто the вы. spell. I had to save them. Короче, мне нужно сделать зелье и всех спасти. Зашибись. Та-дам! И чё? Сейчас будем варить зелье? Ну, читать дальше будем, естественно. Ух, дамы и господа. Остались только звездочки, которые освещают нам путь, и все. У I нас 7 searched глава. Hogan's forest for the various herbs I would need to brew 2 potions. I smelled the sweet perfume of the forest air and listened to the songs of the birds and insects of the woods, knowing that it would be the last time I would ever get to enjoy them. Once I gathered all my ingredients, I found Colin and told him that I knew how to end the Earthling's reign of darkness, but that I would need his help. Ты не пройдешь. I didn't tell him what was about to happen. I couldn't Я говорю, не пройдешь. find the courage. Not to mention, if he knew what I was about to do, he would do everything in his power to stop me. Пошли прочь. 3 одновременно, 3 опять. He was a Трипл. good boy. Бесит, когда такое I происходит. never had the privilege of Тут having буквально на children одну of my секунду own, but if I had, замешкаешься, I ошибешься, would и have все. wanted them to be just like Colin O'Brien. Brave, honest, and kind. Хреново, Together когда we walked into the deepest part of на Hogan's финальных forest. страничках умираешь. The old Заново приходится все это The дело old проделывать. stone ruins marked a sacred place where our ancestors used to honor the ancient woodland spirits. Так, листай дальше. 12 large rectangular stones stood in a massive circle. I sat my pack down and opened it up.
Окей. Лампу включил, чувак. Было бы неплохо. Taking out this very book, I opened it to the first page and laid it in the center of the circle. Next, I took out the 2 potions, one black and one white. I gave Colin the small bottle that held the black liquid. You will need to... Сразу проверяем. You will need Потому to что drink this. It will protect... шуршание одно, а они могут появиться вдвоем или втроем одновременно. It will protect you. Собаки, а лезут же. Found for a moment as he inspected the murky Надо potion, брызгалку купить. but obediently pulled the stopper out of Отпугивалку, the знаете, bottle такую and put it брызгалку. down. Как вот котов иногда брызгают, чтобы они не ссали где ни попади. Пшик, 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 вот так, пшик, пшик. И всех нужно было I попшикать. smiled. Well, I don't plan on making you drink it again. I took the white potion and drank it, trying not to think about the fact that it was sealing my fate. Так, тихо, 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 тихо. Вот они, вот они оба. Ого! Опять тройное нападение! Опять тройное! Doesn't feel right. Colin started wobbling. I'm sorry, my boy. Короче, он с каким-то тут пацаном, ну, герой книжки. Выпили эти зелья. Белые и черные. His eyes rolled back, and he fell into a deep, dreamless sleep. When he woke, he found himself bound with rope and blindfolded. The black potion, you see, had 3 functions. It was in... Да чё тут, блин, громыхает-то? Жесть. Опять? Чувак, не штормись. Все, хватит. It was infused with herbs that would make him first and foremost irresistible to every Earthling within 100 miles. Secondly, it contained the binding agent that would ensnare the creatures and keep them forever trapped in a pocket dimension that could only be opened using this cursed book. Понятно. Проклятая, вот так проклятая книжка-то и рождалась. Я ее открыл. Thirdly, it incapacitated him long enough for me to finish the remaining steps of the spell. You see, while he was unconscious, I was writing this book. As I pen these final words, I can already see my skin turning white. Так, тихо, тихо, тихо. Опять тройное дурацкое My нападение. hair has mostly fallen out, and long blue hair is growing in. At first I thought Colin was getting bigger, but I see now that I'm slowly shrinking. My vision is fading. Так, ну вроде он все сделал, там книжку эту заколдовал, да? I keep telling Colin not to be afraid, that it will all be over soon. Так, тихо, 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 тихо. After we eat him, we will all be trapped in the book. Ну да, все, он, короче, в ловушке, в книжке His оказался. screams will be the last thing I hear. Типа его крик был последним, что я услышал. Ну, правильно сделал. His screams will be the last thing I hear. Please forgive me, for I can never forgive myself. Все, дочитал. Буга! Наконец-то рассвет. Все, я его заточил обратно в книжку, да? Такими темпами, по ходу дела, да. В общем, солнышко взошло, и Уильям был в безопасности. Тара-па-пам, пара-па-па-пам, па-па-пам. Он, короче, побежал обратно на чердак и спрятал там книжку, да? Но сундук уже пропал. Тогда он побежал во двор и похоронил книжку. Но это даже лучше, чем в сундуке ее держать. Так, там какая-то страничка лежала на земле. Он аккуратненько, типа, это дело подобрал. И решил взглянуть, что же там. А, страничка была пустая. Так,
Ну вот и все, игра пройдена. БГГ. Прикольно, на самом деле. Геймплей, конечно, немножко однообразный, но все равно прикольно. Собственно, страничка это, возможно, какой-нибудь, не знаю, там, намек на продолжение. На вторую часть. Ну, посмотрим. Может быть, какой-нибудь, типа, менюшка экстра или что-то типа того. Во. Ну-ка, давайте. Так, привет, Уильям. Мы должны, ну, типа, готовься к началу. Подпись Колин. О, да, видите? У нас тут какое-то что-то новое появилось. Это что такое? Отори! Это бонусная игрушка. Можно поиграть в Отори. А как это работает? Куда нажимать? На какую? Мышка не работает. Вот теперь работает. Так, это, видимо, выключить. Инфо. Это что? Моль. Ваки. Это что, кротов нужно бить? Зашибись. Чем я занимаюсь в игре? Бью кротов. Бить кротов это, конечно, прикольно. Бьем кротов. Надо бить кротов, очень много кротов бить. Кроты должны быть уничтожены. Они вредители, они едят мои цветы и мои эти свеклу и помидоры. Что за дела? Оставьте мою морковку в покое. Бьем кротов, бьем кротов. Ни одного крота не оставляем. Гейм овер. Ну, типа для достижения, типа бронзовая медаль, да? Понятно. Чем больше кротов убивают, тем лучше у меня будет награда. Собственно, это можно заканчивать. И видео тоже. Большое спасибо всем за внимание, надеюсь, вам понравилось. Это был Midnight Evil, игрушка от моего спонсора 4 уровня на Boosty. Поддержите видосик, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и не забывайте про телеграм-канал и прочие мои социальные сети, все ссылочки есть в описании. Желаю всем добра и позитива, друзья. Всем пока-пока.